Hello, friends. How are you? Hope you are safe and sound. This is Abdul Hanan, your English teacher. Our today's lesson is about writing. Friends, as you know better that English has four skills: speaking, reading, writing, and listening. Writing is one of the most important skill of English language. So let's start it. Writing. Writing is the process of using alphabet and punctuation marks. Friends, writing guides us that where should we use alphabets and where should we use punctuation marks and how can we write a paragraph, how can we write an essay, how can we write a letter. So it's the writing that guides us, right? دوستانو رایټینګ د انګلیسي یوه مهمه برخه ده. څنګه چې ما یادونه وکړه چې انګلیسي څلور برخې لري: سپیکینګ ده، ریډینګ ده، رایټینګ ده او لیسنینګ ده. نو رایټینګ د انګلیسي یوه ډیره مهمه برخه ده چې باید زده شي. رایټینګ اول زه ډیفینیشن وایم او explain کوونی. Writing is the process of using alphabet and punctuation mark. یعنی writing د الفابet تورو او د punctuation mark په صحیح توګه د استعمالولو ته writing وایي. یعنی دوستانو دا موږ ته ښایي چې څنګه باید موږ الفابet استعمال کړو، څنګه باید punctuation mark یا علامه گذاری یا لیکنکې څنګه استعمال کړو. دا رایټینګ موږ ته ښایي او رایټینګ موږ ته دا ښایي چې څنګه موږ یو پاراګراف جوړ کړو، څنګه موږ یو ایسې جوړه کړو. هغه بیا په راتلونکي درسو کې به انشاءالله زه خبرې پر باندې وکړم. So today we are talking about just punctuation marks. Punctuation marks are used to show the structure of a sentence. Concentrate here. Are used to show the structure of sentence. Friend, is that the punctuation marks guides us that how is the structure of a sentence. Where should we use a punctuation marks? Whether this sentence is an interrogative sentence, a declarative sentence, a negative sentence. So it guides us and it shows us where should we use and the structure of a sentence, right? So there are two kinds of punctuation marks. One is principal and the another one is optional, and we are talking about just principle of punctuation marks, right? دوستانو نن ورځ موږ یوازې د پنکچویشن په هکله خبرې کوو چې پنکچویشن څه دی. یعنې punctuation are used to show the structure of a sentence. یعنې punctuation یا لیکنښې هغه دی کوم چې موږ ته ښایي یا په یوه جمله کې جوړښت یعنې چوکاټ ښایي. لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې موږ یوه جمله جوړوو نو دا موږ ته دا جوړښت یې ښایي چې دلته موږ باید کوېسچن مارک یا سوالي علامه باید په اخر کې کېږدو یا فل سټاپ کېږدو یا ایکسکلیمیشن مارک یا ندایه علامه کېږدو یا کوم علامه کېږدو. نو دا یوازې پنکچویشن مارک دی چې موږ ته یې ښایي چې دلته موږ باید څه کېږدو. او دا په دوه ډوله دی پنکچویشن مارک، یو پرنسپل دی یو اپشنل دی، او موږ یوازې نن ورځ د پرنسپل په هکله خبرې کوو. The first one is quotation. This kind of signs are called quotation. Quotation is used to enclose speakers' exact words. That whenever a person speaks
So it encloses that the speaker's exact words, right? For example, my father my father said, would you like to study? My father said, would you like to study? Here is, would you like to study? It's the exact words of my father, right? Whenever I write a sentence that a person uses some important words, so we should include that in the quotation. So it's the quotation mark in the opening of quotation mark, and it's the closing of quotation marks, right? Quotation mark the علامات quotation mark واي. Quotation mark is used to enclose speakers exact words. يعني quotation mark یا quotation نښې هغه نښې دي کوم چې د یو چا هغه مهمې خبرې بندوي یا انکلوز کوي، یعنی سره یو ځای کوي چې دا یو مهمه خبرې دي او دغه ته باید توجه وشي. نو دلته بیا موږ له کوټیشن مارکو څخه استفاده کوو. لکه څنګه چې ما دا جمله وویله، لکه my father said would you like to study، زما پلار وویل، دلته یو ډاټ کړو، بیا کوټیشن مارک خلاصو، would you like to study، دلته بیرته بیا بندوو، ځکه چې دا یو اگزکټ ورډ، یو مهمه خبرې دي، نو چې دغه ته باید توجه وشي. یعنې دغه ته باید دومره خاص توجه نه ده سوې چې زما پلار وویل، داسې خاص توجه نه ده. او دغه would you like to study ته غواړې چې مطالعه وکړې، نو دلته بیا موږ کوټیشن مارکو کې راولو. The second one is colon. This kind of sign is called colon. Colon is used to introduce a list. It's used to introduce a list, right? Friends, whenever suppose I go to bazaar and I write something, for example, I would like to write 3 things like pen, book, and notebook. So before pen, book, and notebook, I should put a column. For example, I bought 3 things. So here I put a column. Concentrate here. Pen, book, notebook. Pen, book, and notebook. Right, friends? دوستانو، column دغه ډول علامې ته په انګلیسي کې column وایي. Column it's used to introduce a list. In column د یو لیست یا یو فهرست د معرفي کولو لپاره استعمالیږي. کله چې موږ یو څه شی اخلو، فرض مثال یو 3-4 نمونې شیان اخلو، او مخکې له د نمونې له ښودلو څخه موږ باید یو column دلته کېږدو. لکه دا یو اگزامپل چې ما ولیکو، I bought 3 things. دلته بیا یو column باید کېږدو، او وروسته لکه pen، book او notebook. ته وروسته بیا کامه راځي چې د فلاني په کله به هم خبرې وکړم. او یو بل یوزیج of the column چې ده، it's used frequently to introduce quotation marks. It's used frequently to introduce a quotation marks. Friends, it's another usage of colon. It's used frequently. It means often. Introduce a quotation marks. For example, as I wrote an example here, like my father said, it's the quotation marks, but frequently, concentrate here.
frequently, not always, not all the time. So frequently we can use, it introduces a quotation marks, right? For example, let me write an example for that. Prophet sallallahu alayhi wasallam said. Here we should put here we should put a column, education, education is incumbent upon every Muslim. Education is incumbent upon every Muslim. So here we should put a quotation marks and at the end as well. دوستانو د colon یو بل usage چې د یو بل استعمال چې د it is used frequently to introduce a quotation marks. یعنی frequently اکثر وخت دغه quotation mark هم معرفي کوي. یعنی څنګه دلته چې موږ وویل چې my father said would you like to study، دلته باید یو ډاټ یا کاما موږ راولو، او که چېرته دلته اکثر وخت یعنی all the time همیشه نه، اکثر وخت مخکې له quotation mark یې هم راوستلی شو، لکه دغه example چې ده Prophet sallallahu alaihi wasallam said. دلته بیا یو کالن مو راوستی ده د کامې یا د ډاټ په ځای باندې یا فل سټاپ په ځای باندې، دلته بیا هغه quotation mark open ده. Education is incumbent upon every Muslim، یعنی زده کړه په هر مسلمان باندې لازمه یا فرض ده چې زده کړه وکړي او تعلیم وکړي. نو دلته مخکې له quotation mark مو یو کالم راوستی ده، right? And the another one is semicolon. Semicolon, it's used to connect two independent clauses which are not joined by conjunctions. Friends, for example, there are two sentences or two independent clauses, so there must be a conjunction between them. So if there is not any conjunction, so we can use semicolon as well over there. Let me write an example. Ali works hard Ahmad does not work hard. So friends, there are two sentences. Ali works hard. From this place up to this place, there is one sentence. Ahmad does not work hard. So from that place and from this place, there is another sentence, right? So there must be a conjunction between these two independent clauses. So instead of conjunction, for example, and or but or etc., yet and so, these are conjunctions. I'll talk about that in my next lessons. So instead of that, we can use semicolon as well instead of conjunction, right? And we are talking about exclamation marks or exclamation mark. This kind of sign is called exclamation mark. It's used to indicate emotion, surprise, anger, joy, and after
an interjection. Friends, we can use this to indicate emotion. Surprise, for example, like surprise, someone is surprised, or anger, someone is angry about something, that why did you do that, or why did you do that work, and we can use exclamation mark. And joy, when you are happy, then we can use exclamation mark. And after an interjection, right? For example, whenever we use after an interjection, like wow, we can use, for example, another one is unbelievable. After we should use an interjection, right? For example, whenever is happy, for example, if someone say I own the car, so he's happy, it's his emotions, that after that we should use exclamation. And the same whenever we use in like anger or surprise, that then we can use an exclamation mark here, right? دوستانو exclamation mark د ډول علامې ته exclamation mark وایي په انګلیسي کې. دا د هغو څه لپاره استعمالیږي چې احساساتو ته اشاره وکړي، لکه مثال سرپرایز، یو څوک حیران سي، انګر، یو څوک په غوسه وي، یا جای، یا خوشحاله وي، او وروسته له یو انټرجکشنه باید موږ exclamation mark راولو. یعنې دا انټرجکشن دی، مثال واو، یو څوک حیران سو، دلته بیا انټرجکشن راولو. مثال unbelievable، دلته باید بیا انټرجکشن راولو، سوري exclamation mark راولو. فرض مثال چې دا په جمله کې استعمال کړو، واو I own the car، for example I own the car، دا یو خوشحاله ده، نو دلته بیا موږ څه شی استعمالوو؟ exclamation mark استعمالوو. او بل څه د question mark. Very easy and very easy. Question mark is used at the end of direct question. For example, if someone asks you that who are you? Not in speaking, in writing. Who are you? Like who are you? Who are you? At the end we should put a question mark. So it's very easy. So concentrate. One is direct question and the other one is indirect question. So we should use at the end of direct question, right? And the another one is apostrophe. Apostrophe. It's used to show ownership and construct a constructions. It is used to show ownership and construct a constructions. For example, let me write an example about ownership. Like Ali. Ali is a noun, right? And then we add apostrophe and s. So it owns the ownership. For example, Ali's car. Ali's car. Another example, Wali, we add apostrophe mobile, right? And to construct a construction, for example, do not, do not. Instead, whenever we add just a construction, it becomes near. For example, don't. Don't. For example, can't. Can not. Instead of that, we can use can't. Right? دوستانو apostrophe د ملکیت د ښکاره کولو لپاره استعمالیږي، او د یو نوم یا یو جمله کې د یو نوم
د مخفف کولو لپاره استعمالیږي. لکه مثال په ډول د یو ملکیت ښکاره کې الې یو نوم ده، دلته مو اپاسترافي راوستله او اسم ورسره راوست الیز، دا خپله یو ملکیت ښکاره کوي. مثال د الې موټر دا ملکیت دی الې ده. مثال ولیز موبایل، دلته ولي خپله یو نوم ده، اپاسترافي مو راوستله او اسم مو راوست او وروسته بیا یو نوم ده ولیز موبایل، یعنې د ولي موبایل. او بل لکه څنګه چې موږ وویل چې یو مخفف په یو څه شي په یو نوم کې راولي، یا مثال په لغاتو کې په اګزیلري وربو کې په دو کې مخففات راولي. مثال ډو ناټ، ډو ځان ته یو اګزیلري ورده او ناټ خپله یو ځان ته ورده لغات ته. نو دلته موږ کنسټرکشن یې راولو، نو بیا اپاسترافي اضافه کوو او don't, right? And full stop or a period, or some people call it a dot. It's used at the end of declarative sentences and indirect questions. Full stop یا dot یا یو ټکی دغه د declarative یعنی مثبتو جملو وروسته او په indirect غیر مستقیم سوالو وروسته استعمالیږي. یعنی declarative sentence لکه I am a teacher. At the end we should put a full stop, right? And an indirect question like what they are doing is against the law. What they are doing is against the law. Sorry, there is not space and I should put a full stop here. یعنی دا یو مثبت جمله ده، یو declarative sentence ده. I am a teacher وروسته باید یو ډاټ کیږدم. او دا یو indirect question ده، یعنی یو indirect یا غیر مستقیم سوال ده. What they are doing is against the law. دلته باید question mark یا سوالیه را نه ولو او د دې په ځای باید یو full stop راولو، right? And another one is comma. It's used to separate words and after exclamation marks and in the numbers. First, let me explain in words like and, but, yet, etc. And by comma we can separate them, right? And after exclamation marks, for example, wow, ouch, for example, unbelievable, so we can use after in an interjection. Sorry, exclamation mark, right? And in numbers, for example, I should put a comma here and it's 10,000. And before 3 zeros, after 3 zeros, we should put a comma and after a zero. دوستانو دا موږ کولای شو چې د هغو څه لپاره استعمالویږي چې لغاتونه په یو ټایټل کې یا په یو فهرست کې سره جلا کړي او د وروسته له یو اکسکلمیشن نه وروسته استعمالیږي او په نمبرو کې استعمالیږي. یعنې کله چې لغاتونه سره جلا کوي لکه and بیا مو یو کامه ږدو، but بیا یو کامه ږدو، yet او داسې نور لغاتونه. او وروسته چې له اکسکلمیشن مارکو استعمالیږي لکه واو دلته باید یو کامه کېږدو، ouch دلته باید بیا کامه کېږدو، unbelievable دلته باید یو کامه کېږدو، داسې کولای شو. او په نمبرو کې استعمالولی شو
یعنې مثال 10,000 کله چې موږ 10,000 لیکو 3 صفره لیکو او بیا یوه کامه ږدو او بیا یو بل صفر بل اضافه کوو. Friends, it was today's lesson about writing. Hope it is useful for you and try to practice more to learn it with flying colors. And don't forget to subscribe my YouTube channel to find more useful and effortless lessons. دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس د رایټینګ په هکله و. که کوم سوال پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې یې ولیکئ. انشاءالله زه به ورته ځواب پیدا کړم او ځواب به درکړم. او مه هېروئ چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې نور مهم درسونه ترلاسه کړئ. بای بای.